welcome you to the People's Platform. Olunaku olwaleero mwami gwe nnina muzibe njagala mukolerayo ka segment nga bakayita the blind man's spot. Yes. Amanya ye Bart, gwe Bart yani? Sebo amanya gangenze Aaron Baturumayo Nsubuga. Aaron Baturumayo Nsubuga. Toli musiramu? Nasiramu kanaye I maintained my names. Yes. Kati olinya ye kisiramu bwana. Nze Yusuf. But people know me as Aaron Baturumayo Nsubuga. Yes. Naye nga amanya ge kati ye Yusuf yasiramuka. Wasiramuka how many years ago? Nali mu high school, that is 2010. 2010, wali mu senior what? Senior 5. Senior 5. Yes. Kiki ekyakuwaliriza ogenda mu ddiini y'Obuyisiraamu? Bingi nnyo. Obusiraamu buli principle. Tewali kintu mu nsi eno ky'olabako nga mu Quran tekiriimu. There is nothing. Whatever you read about, whatever you see every day, okisanga mu kitabo ekyo nga mwekiri. So nasalawo nengamba this is I'm a researcher. Nasalawo nengamba this is a religion of research. Bingi there are many factors. Nakula negomba mikono gyange abasiraamu manyi twabiranga kusomera nga tuli akawunga on a lighter note. Twabiranga kusomera nga tuli akawunga naye nga abasiraamu mu budde bw'okusiiba balya pirawo ku makya ssaawa 10 ate nga bagaba kati nogamba okay. So bimu bingi n'ebimu nga biri philosophical, ideological. N'enfuuka omusajja omusiraamu. So abasiraamu sooka batoolera essalaamu abo. Baganda bange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Mutoli musiraamu. Asiri musiraamu naye ate atukwata musiraamu. Kusamu. Kusamu nama. So damoji we kusamu agikuddemu. So kusamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Alhamdulillah. Ye mwami gwe tuli naye wano. Naye contestant yesimbawo ko kuba MP naye teyatuuka ku ballot. Ensonga zikyali mu kooti ejjajja kuba zitunyonnyolako. One, you went to which schools? No, I went to a blind school, a blind children's school for my primary school. Somero ki? Soroti Madera School of the Blind. Soroti? Yes. Madera. Omanyi we twasomera emabegaawo. Twalina essomero limu lyokka abantu abatalaba. Nga liri Soroti? Nga liri Soroti. Nenvaawo nengenda Uganda SS for all levels. Eryo si lyabamuzibe. Eryo essomero ly'abawala naye bakkiriza abazibe abavubuka abatalaba okusomerayo. It is a school of 1,000 girls. Naye osangayo abavubuka abatalaba nga balinga 11 or 12. So you can imagine the confusion. But it was manageable. Nenvaawo nengenda Gulu High School nayagala manyi nalina eddalu lingi. Kati nze kenyini nze neetwala eggulu bali banza yiganga SS for 11 nengamba nedda. Neetwala eggulu High neneewandiisaayo. Kati awo nga baali abakuzaayo bazadde bo? Yeah, I think I have been a lucky person. I have never lacked for schooling. Sidankaawo nenga abantu abasinga balina obulemu nti abannange ebyokusoma biganye no sibirankaawo. So bazadde bange n'abantu bazadde bange. Kati bazadde kwatwali twogera ino nga kyatawo ne maama baafa. Bafa mwaka ki? My mother died in 2005 and my dad 2000, I think 14, around there. 14 ngomaze high school. Ngani university. Ngoli ku university la yali akuweerera. Yeah. Family yange yali empeerera. Yes. Ogenda kwongera ku ddoboozi nga okay. Now, because omwami ono yaliko ku mwasuze mutya yayingira nga ate nze simulabye naye ate ne baŋŋamba you referred to me on mwasuze mutya about so many things. Then of course Betty naŋŋamba omwami ayagala kusinkana alaba. Okay, I don't want to say olaba naye owulira YouTube. By the way, it challenges because sometimes the sound is not good. And I had never thought of a person like you okubeera nti abeera alaba channel eno. Okitegeera sorry abeera agiwuliriza n'okugiraba tosobola giraba but obeera ogiwuliriza.
So it got me thinking I need to work faster on improving the sound. Yeah, the sound needs some improvement. Tulina equipment zetwagala okukolako okufuna sente zezikyatukuttemu, but with people like you mbemba nkulabye nti kinkubye nnyo wala I'm going to work ngenda kwongeramu amaanyi okola nti mpuvulima. Tubeera ku YouTube okwo era buli nyina notification okusimu yange buli osulayo akantu nga bampa notification kati nkulabye obedde onyiga eno iPhone ki iPhone X yo nyina nakatono kati eno benyinzika ibede 30. How do you get to know notification eze be popping ngono omukazi ayogera ali omukazi oyo bayita Siri ayogera nti a new notification from Kasuku Live. Click ngenda yo okay ayisima so kati zine simu zammwe anyway kati tsola bikwata ku kamera bulungi. It's a discussion we shall have some other time nga tulina kamera enene so osoro tulaga kuba obedda nkulaba okwata ku simu osoro receiving calls n'omanyi ono yankubidde nga tonnaba you can't see it. Yeah. So I need to science oyo you're the second person wenda byakikola muzibe naye sikitegeeranga bulungi but nga bwogambye tujja waliwo omusajja wange omulala muzibe John Lyon omumanyi like mumanyi gani? Yeah, he was a few classes below me, Mama. Wow. It is a small world. Wow. It is a small world. So, oyina abaana, do you have a family now? Yeah, I am blessed with very beautiful children. Balenzi bawala? Omuwala, omulenzi. Bo balaba? Of course, definitely. What happened to your eyes? I was born blind. You were born blind. I don't usually do this, but I tell you, to walk bulungi. I don't use the camera. I'm feeling somehow. And you know, I'm looking at you and I'm feeling funny. Yeah. You know, like. Anyway. So you have two kids. Mama abana wa mukwano otya? Era sebo ngo wakwana mama Nicholas. Nange ndakwa. Ngo wakwana mama Nicholas. So nange ndakwana wange. It is really different. Muchada wo ye simuzibe. No. Simuzibe. Alaba. So wagenda n'omupolota. N'akukiriza. Siganika. Do I look like a guy aganika? Come on. No, you're a very handsome guy, yes. Okay. Now I want to ask you on how you're drinking the water, like, because your eyes, how do you see your mouth? But no. Please don't answer that. No, it is okay. So you have two kids, no mchara. Mchara obera naye. Well, what can I say? Yeah, to be rafina. To be rafina. Okay. So wagenda ne wesimbawo kino kikyasizo tulesa. The man is a political commentator. Awulira era ina bakwano we, by the way, in very big offices. Zibe kiri? Yeah. Some, eh? Somehow. A little. Okay. I wish I could have more. A little. In big offices. A little. Okay. Omwami ono yesimbawo kukiikirira abali disabled. Representative of persons with disabilities. Persons with disabilities. Naye okumanya abantu bawano mubba muli bayaaye ne muba muzibe mubbirayo. Kati omusajja agamba erinnya lye Electoral Commission teyaliteeka ku ballot paper. Can you imagine that you submitted everything they wanted? Electoral Commission. Asajja bazibu nnyo. Tuli mu court, okay, of course, ngamba n'amateeka, this is what we call the sub judice rule. But then we are not discussing a matter in court. We are discussing an event that happened. There is a difference between a matter in court. So naddayo kusoma, namala okusoma human rights, nengenda kati nenkona masters in translations, ne kati naddayo ku law school. Era nsoma amateeka kati I'm on my third year. Ku mateeka. So wow, I am a treasure trove of knowledge in as far as the law is concerned.
The sub judice rule only covers discussing matters that are in court if the court is having hearings. Now you can discuss an event that led to the matter in court without touching the matter in court itself. Yes. So here we are discussing the event that happened pre-court. It's called we are discussing a pre-court event. Ngenda newandisa otwandisa December nga 2 mu 2 omusajja yampandisa mu electoral commission wamita Tamale Stewart agenda ampandisa ngenda ntekayo did poll yange naye nakola did my president Museveni yakola did poll yatandika ebya did poll nange nengenda nenjikola because my name is Nsubuga Bart. So ngenda nkola did poll bulungi Ngafuka Aaron Batulumayo Nsubuga because I wanted to be number 1 on the ballot paper. And I was nominated as Aaron Batulumayo Nsubuga. Katingira nenkola campaign nga Aaron Batulumayo Nsubuga. Abasajja bagenda okubireta ku electoral commission ballot paper. Nga babikyusiza. Nga batadde kan. Kati what they did, they changed my names. They bakola Nsubuga Bartholomew. Which means before my names I was Nsubuga Bartholomew Diaz. Nekatono babikyuse ne bakola Nsubuga Bartholomew okitegeera kye bakola ekyo. Aaron yali alisooka. Aaron yali sooka. Kati eno baakoze eno wansi. Ne banfula wansi number 12. Asembayo. Kati mu mateeka Isaac Katende ne Katende Isaac. Banjawulo. When I say Isaac Katende and Isaac, nitikamudawo ewali ko Isaac oba nenzija kenye kutemu wali. You two different people. Because even in the bank they can't pay you. Any banker will know that they will not pay you if your name is missing a single letter, or even if you miss your signature by a simple bit. I go to the bank every day, they can't pay you. So nengenda abasajja ne bagamba bannange erinnya lyange. They were like, yeah, we apologize, there is a problem, we did this, but we are sorry. In law, saying sorry is nothing, because in law everything has consequences. So I decided to drag them to court because of what they did, because of how they handled the election. Kati nze mukulowooza kwange wadde nga sijja kigenda wala nnyo naye mukulowooza kwange ate nga ne kubyempulira kuliko omuntu omu ku beesimbawo era yagala okusooka ku ballot paper. Kati nga alina omuntu omubana bakuba ballot papers bazitumye ebweru kuba bangamba nti bazitumye ebweru yagamba oyo omusajja talaba talina kyajja kukola neomujjawaawo mukyusi talina kyajja kukola. But I am sure I have given them a run for their money. We are in court. And I'm trying to prove to them that disability is not inability. So I'm putting it to them in practice. Disability is not inability. No, it is not. So this time they messed up with the wrong guy. Ne Uganda yaffe bwetyo abantu babonaabona eyo wansi omuntu alina okukola obuvunaanyizibwa baffe alemerwa obukola omuntu onabonaabona because someone has deliberately failed to do what they have to do. And there are few people who can stand up for their rights like me. Abantu batono osanga abantu mu byalo baluzinga ettaka, osanga abantu babonaabona baluzinga guno, osanga omuntu ng'akoze let's say natafuna NSSF way because they can't fight for their rights. So I am deciding to be a voice for the voiceless. I am deciding to be that person who stands up against that kind of practice. I am deciding to stand up against all odds. But you know, unfortunately you can't see me. I'm trying to look at you. I'm thinking so many things in my head. I'm like, okay, is this even for real? You know. So, Kati, Electoral Commission, there is something I don't understand. Society has sunk that law, according to what you're saying. They could play you that card, knowing that you're blind, you can't see. Yes, exactly. Wow. Exactly. That is what happened.
Yeah, but I'm happy omusajja asomyeko omanyi abantu abasinga betusanze abali mu mbeera eyo nejjanayogera naye talina nnyo mbeera ya kaaba ate nembonaabona nenzira eno nenzira eri kirungi wasoma. You said you have a degree in human rights? I have a degree in human rights. I'm concluding a master's in international relations. Actually, naddayo kusomera nga degree in human rights and I'm pursuing an LLB, Bachelor of Laws. But how you sit in the same class nebali abalala? Absolutely. So you can touch a book, you can even write. Can you use a pen? I can use a computer. These days technology has evolved. It's only in Uganda where we don't have ATMs as well. I think there's only one bank which somehow has something like that. Sijajiranga kubanga tesasudde sente za bulango naye ina something like that naye nga tekiri nnyo. So you also do banking? Yes, I do my own banking yourself. Nakola luli wankubira essimu ku Tuesday enkuba lwe yakeera otonnya ng'ongamba oli ku board ojja obadde ate weggamye enkuba n'enkubuuza oli naani nti ndi nzekka. You just take a border anyhow. N'olinya border n'ogenda. If I want to easily get to my location, I catch a safe border. Nengenda agenda. Kati oyina abakuvuga particularly ekyo ono yanvuga. I simply catch a random safe border. It's an app on the phone. So gwajja akuyambako tuula ku border. Do I need the help of tuula ku border? I don't. Osobola okwetuuza ku border. That is the least I could do. It's a simple thing. Ne bakuvuga bulungi. My 6-year-old child can sit on a border board. So that means you can also do it. That is something. Why would you tie? So, how do you follow up on politics? Because tuze tunyumyanga, you're knowledgeable, yeah? Nina, omanyi wakinkubuuza ebibuuzo bino, challenge, kirungi kye ninaanze, nina abantu, especially outside Uganda, they're coming with technology and everything abogambye, nina ntaali wabweru w'eggwanga. Njagala bamu bakwataganemu naawe. You get it, eh? Yes. Like, going further because I'm trying to show them, like you said, disability is not inability. I wake up at 5 in the morning. Oberawa. Mbera Luiza. I wake up at 5 in the morning. I read all your newspapers before you see them. Online. I read all your online newspapers. Nengenda. Nensoma New York Times. Nimanyi umanyisa ni musajja mwagizwa Donald Trump nnyo. Nali musajja wa Trump Biden nnyo. So I read the New York Times. I read the Independent. I read Daily Monitor. I read Daily Nation in Kenya. I read the Ghanaian, Ghana. I read the Los Angeles Times. I read about 8 papers every morning. So, ogenotandika program hiyo yokumache yokudembe FM. Nzenga manyi events ez'omukiro zonna ebya vaccine wetuuse ziganye those things. So I try to be as informed as possible. I watch TV, I watch CNN, I listen to CNN, Fox News. Or not DSTV? Yes. I do CNN, I do Fox News, I do all those channels. I give them time. Following, mera ku Facebook, following gundi agambe speaker, you know what are they saying? What's in the US? So I try to be as informed as possible. Wakati omuntu ng'anze oba olina obulemu ate olina okubanga osoma nnyo to keep abreast with so many things going on around you. So I read a lot. So after kati awo after ng'obibaze n'olyoka ojja kutwezimbe kati bwe mbimaliriza nenkulirizaako awo nga ndi waka. If I have an assignment for my master's program national intolerance nebikola nve waka sawa nga nnya kitundu. So that's how my day is. But do you have a job? Yes. What job do you do? I have an organization called Foundation for Differently Abled, and I'm also a consultant on disability affairs. People come and consult you? Internationally, people consult me on disability affairs.
I write reports, I do the things. Then right now, because I'm in school, I decided to cut down. When I ebyobufuzi ate nga ndi mu ssomero byali biweze bingi. So consultancy sinadda bulungi. No. Ne organization ye egenda mu maaso. Yeah. Organization ye esangibwawo. Namasuba around Kusteera Wansaawo. Kusteera. Tuyamba. Kusteera kukusamwe wano nga wali Entebbe. Kusteera wano wetwabuukanga Kusteera yeno waggulu kino ekisalamu weekiti mbadde ga wali wetwabuukanga ku ssomero genda olaba firimu awo bayitawo batyawo ku Muko investment saawo awo gundi bata yeah. So you're helping people with disabilities. Oyinayo abaana. Ninayo abaana enyamba through school. Siyamba abantu batalaba bokka. Oyina n'abalaba. Kasuku abantu bali bubi. I mean, people are not doing badly because of disability. Disability is a factor, yes. But people are doing badly because of many things. Kati, for example, Kabohi, that side Kenchinjuju. Nina yabavuka nga batudde P7. Nenga balaba. Nenga bayite balina bitabo nga their parents can't afford such things. Kati if I can raise it $100, no good about bitabo by'abaana bibiri. You're helping 200 kids on $100 US. $100 US cannot buy 5 people McDonald's in USA. It's so whatever the go wabweru wa Uganda. Yeah. Wagenda ko mu USA. Nagenda ko emirimu gyange nagenda ko mu USA, nagenda ko South Africa. Ntambudeko mpulirako Rwanda sometimes before COVID. So I'm trying to show you that one does not have only to be disabled or to have a disability to need help. Anyone can need help anytime. Ate nsiba nkigamba abantu naddala bannanga bali ebweru yo nsiba mbagamba ekintu kimu. Disability is funny. Everyone in one way or the other has a disability. Katika soko ina disability not ojimanyi. Ate oyinza okuba nga ojimanyi I have this and this issue here. And disability is the in this world there are many organizations that want membership. But for us every day we fight to make sure that people leave our membership. Okiraba ekyo ebibiina bingi osanga wujjanga bagala mwewandise UPRS mwewandise naye kati ffe ate tulwana nnyo okulaba nti we have fewer members every day. So whatever we can do we do to ensure that we have fewer people in our fraternity. Ffe tetwagala abantu mu fraternity yaffe era we are doing everything we can for making sure that we have fewer people in our fraternity. Ffe kamu nsi eno abalina fraternity egoba abantu oli wabanga ekimulemesa eriiso limu, let's say nga ina bakataract bakonia ebintu ebyo, those things omusasulira million nagenda emengo ne batereeza oba nagenda eruharo mulwero lyamaaso ne bakitereeza naddamu n'alaba ne tumugoba ti ono kizibu ki hearing aid yetaaga mu sente mmeka ne muzinoonya million 2 nagenda erwana ne bamujanjaba amatu n'atereera oyo ne tumugoba nagenda. So we are the only fraternity in this world that wants fewer people. Era tetwagala bamemba bapya, tufuba nnyo producing a membership. Era tugezaako nnyo. Era nkwatagana n'abantu bangi bamanyi eyo onatera okuyamba tumuweze kino ajja kituusa tumuweze kino ate I mean I don't have a lot. Naye ate I am amply provisioned nze ng'omuntu. So sinze omuntu gosobola okuwa ekintu ate nenkirya kuba gye bali eyo. Government programs oli ng'alina government program eyamba abantu. Nyina abantu bempulira abazimba ennyumba mu COVID nga bazimba ebizimbe binene bwebiti binene nga bus kankolese ku bigambo bya mwami mirungi ebizimbe nga binene nga bus naye nga bakikola because they fleeced Uganda. Nkuwuliddeko wali ng'oyogera waliwo abadde akubidde essimu ng'ogamba problem gye tulina mu fraternity yaffe ate ffe abateesobola ffe tulwanisa abateesobola nammwe gyebiri eyo wamu example kati ndi musango naye ate abantu abali interested okuwulira eby'omusango gwange ate be bakasuku babeti bafarida okitegeera naye ng'ate eri musango those things which is not fair but it's okay twabimanyire ebyo ffe
So that's why I prefer working without, like, from outside more than within. Oba tebakwagala olina abakuteekamu ssente nga bo bawulira bubi. Anti era bibaawo ebyo nagamba oyo mwana mugezi nnyo. I don't think ndi mugezi nze nga muze ndowooza I work with what I have. I don't think I'm smart. People say I am, but I don't believe so. So people don't like people who are intellectually able. I don't want to say smart. I'm trying to find a work around. But you're smart if from what you've said. People don't want smart person. People who strive to be better than the average other. Abantu tebagala nnyo muntu alabika nga asobola okusukka omuntu wa bulijjo we yandikomye. They always want someone to be either someone in the mud want to pull you in the mud and yet when you're out of the mud you'll pull them out. People don't want to see that. Bagala mwenna mubeere mu mbeera emu oba akusingeko. Ate nga nze ngamba osobola okubeera olulungi nga nange ndi bulungi. We can all be fine. Naffe n'abalaba kati tubiina ebyo ebizibu ebireewammwe mwekka naye kinewunyisiza kiri nammwe mubira naffe n'abalaba ekiri eno okimanyi kirala nnyo otuuka n'osoberwa n'olemwa naye like you've said we soldier on. I mean that is life. And in life you know I don't believe I have problems. People think I have a problem. I don't believe in problems. I believe in challenges. Every day we wake up to find a solution for challenges. Whenever you have a problem, whenever you think you have a problem, you never get out of it. But when you wake up and say I have a challenge, how do I overcome this challenge? You become better all the time. So we always wake up every morning to solve the challenges that we have without calling them problems. No. The only person who has a problem is he who is dead. And surprisingly, when you're dead, you don't have a problem, but you become a problem for those who are going to bury you. All those you're leaving behind. So that is the problem. You can never be a problem for yourself. It is impossible. It does not. The world does not work like that. I like the positivity in you. The world does not work like that. Yes. I'm just here imagining. I wish you could see. I hear. There are bigger problems than sight. People have abantu balina mmere mu byalo ebusoga bali eyo mu byalo ewaffe. I think there are bigger problems than that. I want to believe that there are bigger challenges than having sight loss. So sight loss is yes, it is an impediment, it's an impairment somehow. But then we always find a work around. Like for example, I want wenfuna ka WhatsApp sijja kugamba nti kasuku kansomere. Okay, somera. WhatsApp zange somera, I can write a WhatsApp to you. Ekitegeeza kandabe no. Tubale tuogerako ku WhatsApp. What is no. What is not kuogera ku WhatsApp. I think naingi na kusindikia uli WhatsApp message. Katika kueleze ka hey naye wokaddamu. Yeah, kaweleze. Nedda tawotaliiko. I think kwali. Anti wanendaga ntonna kafuna. Kazze kakaawo. Thursday, WhatsApp, now, Daniel, hey, button, So I'm saying good Daniel, you can be money Thursday, and WhatsApp, now, clear, activate. I can come here and do this. Oh, once I have a fingerprint. And WhatsApp, voice message, button, let's go voice double tap, message. muted, And there we go. unmuted. Yes, Kasuku, good afternoon. I hope you're fine. Let's keep in touch. I was supposed to meet you in the morning, but I failed. I hope we can catch up later. Okay. So then typing, what do you do? Compose Typing, camera, compose message, compose. text field, insertion point at end, cap H, Kati hi, you can Hotel. read them. Y, T, R, Romeo, return, What skip, else have you numbers, so delete, let me do this again. These Tab are and simple delete. things. cap H, These are Hotel. everyday things. T, R, E, R, T, Y, R, E, W, Q, waving hand, heyday, waving hand, Let me waving just send you that one. T, R, E, W, Q, more, walk, send, button, send, voice
voice message button. This is not brain surgery. Yeah. Wow. Okafuje bulungi akantu akokategedde. Kubanga olaba twalina gundi Janlayan twamukyazaako. Naye nga ekola gyakola mu eyo oligayinanga naye omusajja oba alaba. Oli yanga nti oba omusajja alaba nemuga nti omusajja talaba. Naye Janlayan akuweerereza ddala message lwakubanga bw'ogambye era oluusi aweereza nnyo gundi voice notes n'ebisigadde. I don't like sending voice notes. I am a writer, I am a reader, I write. You like writing? I like writing. Even if it's a very long passage, I sit down and write it. You can do it for as long as it takes. Omwami ono agenda kuba twegattako buli week tugenda kola graphics zo wano twali tukola ka introduction. Exactly. Tugenda kola graphics ze aina bintu ebyaberaga discussing politically ye nga bwalaba ebi nga bwawulira ebintu. It is okay, no. Okulaba tekuli physical kokka. Let me teach you something. Okulaba tekuli physical kokka. The way you see things can be, I see things the way things are. So be about like the world. No gamba okay, what is your opinion? Endaba ye ebintu. Your opinion. Your opinion. So agenda kuba tuwa opinion ye ekirungi yo ogambye iwa osoma. You read the newspapers and you keep in touch with so many things. Tusuubira okuba nti okutandika next week graphics ze zijja kuba ziwedde the blind man sport mwe tugenda okuba nga tukayita n'omukulu Aaron Batulumayo Nsubuga Yusuf. Nina muganda wange ye Yusuf Nsubuga. Yutaba muganda wange. Ayinza okuba nga muganda wo naye agenda kuwasa. Yafunye omugole. Mbadde njagala kubuuza maye yakudiginga deep into eyo yokwekwana life yammwe eyo betyo. Naye people may say kasikuwa yoyo omanyi kati ensi gye tulimu kimu ibiri. You people are being insensitive. No, there is nothing. You people are being insensitive. No. So there is nothing being insensitive. Anyone who is claiming insensitivity should call me and I explain to them. Insensitivity has nothing to do with this. Okay. Thank you very much for your time. Ojja kunsonyiwa okulwisa naye schedule ebadde eri a bit tight. Ekirungi kati tukoze. You wanna read your number? I want to get in touch with you. Okay. Because in Chimanyi kweno channel, bantu bangi abali ebweru eyo bannange nze jjajja wange ali bwati genda ogereko naye aweddemu essuubi byesinga okukola ebyo by the way. Wakati last week nali Fort eyo nina omusajja yatuwa amafuta natugamba kuba yandaba kumwasuze mutya nangamba agenda mu kyalo gende jjajja wange yaziba maaso emyaka 2 emabega ina yaweddemu yaggwamu essuubi. And I think losing your sight shouldn't be a reason for you to lose hope. Instead, it should be a reason for you to work harder and be better than you were in sight. So, the single call I'm an inspirational speaker. I believe, at least I want to believe that I'm inspiration. I don't know if I am, but I want to believe that I am. So for those purposes, my number is 0704 213 993 0704 213 993. Ye mwami Yusuf Nsubuga Aaron Batulumayo. Electoral Commission Aaron Batulumayo Nsubuga. Naye musiraamu yasiraamuka naye amanya ge n'asigaza status quo. Abasiraamu tugenda mu kisiibo sebo omwami ono mukulu Fadulu Sozi Lukundo naye omusajja wange Prince Mawanda Habibu ali munyonyaawo namusajja wange Saidin Bulwadda nina Haji Arafa Ruwaga nina Kusam Kalema akutte kamera. Kusam njagala omwami ono sebo omuyiteekoko musiibulukuke. Kuidi njagala tufuleyo nyine nteekateeka nyina abantu bange bali mu byalo ekikulu kankubulire ennaku zino abantu ate kino kigenda in all ways. Kasoko ajja kumusanga mpa emitwalo 10 kuba ndi mukwano gwe. And yet there are some people down there asobola okukozesa emitwalo 10 egyo nga newandijimpadde newotandijimpadde nyinza okubanga nandibadde nkola ki
njina naye kyeŋŋamba there are people down there betwandisiibuludde kubanga nyina abantu bemanyi mu byalo eyo nga they need these things abeetaaga okusiibulula kati tekigasa kunkwata kuntwala ku Africa n'okulya emmere ate nga we can maybe send some of these things down there kwegamba gw'oyinamu toli bubi nnyo kwegamba gwe toli bubi nze ng'omuntu I am a hard worker nze ng'omuntu I am a hard worker akasente oyinamu I'm not complaining I'm not complaining I can move from day to day naye there are some people ekyokulya tekibula okay naye nyina abantu betukolagana nabo wansi eyo so mumuyambe bakwatagane nawe kasite namba ogisomye banaye tukwatagane tuyambe abantu baffe abali wansi eyo kubanga si buli muntu talina access to kasuku agenda kujja ate eno platform si yakusabirizaako ate si buli muntu agenda kujja ate bannange nze gwemulaba wano akagaali kange kamenyese nze ate batuukirira ffe kuba tengegina because ffe okwesimbawo kuba MP wetole gwanga lyonna so nagende Karamoja nagende Kotido nalinga yesimbye kuba president like you go around the whole country wow akati I know these problems tumanye bizibu olina kubira sibo nga manya kagali kange my wheelchair yetaaga omutwalo gumu n'ekitundu tele so before you know it you end up spending $1 million a day sometimes if you have it oyinza okuba netonga zosenengera zikolamu kino mu organization you spend the small ochimanyi so come was spending up small money so we know those people down there who need those things more than some of us so kuntwala ku Africa no kumpe chinyanja yeah nyachiya but it might not register a lot but there are people down there abayinza okyetaaga I like that attitude. Yes. I like it. So that is our guest today. Of course, tugenda kubalekera tujja kuba tujjanga once in a while oba weekly. Tujja kulaba oba Thursday oba Friday oba Saturday oba Tuesday oba Monday. Tujja kuba abantu babulira to look at the stories that have made headlines and what is next. Is a person who wants to get information and also to disseminate information. Ngenda kuba mbalekera bo video omu bwemwaweereza ku people's platform week eno twagenda ku bajjo n'emirundi so video ngenda kuba mbalekera mu bulabeko then you can also comment then tujja kufuna video y'omwami ono nga bwe tugitaddewo leero naye osobola oweerezaako aka video ko waliwo abangambye nti Kasuku we want you to zoom. We are going to be working on it. Ebintu bingi ngabe mbagamba sagala nnyo kujja wano buli kiseera nga mbagamba mumpeeyo mungulire mukoleki so it's going to take time ate n'ekirala tufune equipment eno kamalizeho kati tufuneko equipment eno bwe tunaba tugifunye etusobozesa okukola ebintu bino nga bwe twagala then we shall be in position okubeera nti ate we come to you guys live once in a while okubanga you know because YouTube sinamanya webakola kantu ako woberera live n'omuntu omulala ng'ali live so if it is there you can inform me about it and we see how so but with the time before the year ends we shall have gotten there so you were saying I was saying bannanga batulaba bo advert wa YouTube the most keeping bwa mugaso nnyo kubanga kati nze ndi wano Kasuku taina chance ziko nti bampaddeyo kino nti bampaddeyo kiri the only way you can maintain this channel is by two things. Number one, subscribing, you click on the bell and number two, katwagena kumboza how do you click on the bell so clicking on the bell is important. Ate this buno ad bobudyo bwachi tobu skipping because the more you don't skip them the more Kasuku gets some money to buy the equipment that you clip because bagamba tugulire kino the only way you can get that money is if they don't skip those advertisements those adverts banangete mu skipping adverts ina musajja yekati twafunye n'obulango bwa 30 minutes but for those long ads bezijja soko olabe show begwa damoji playing bwengo oli mu bibyo birala shedde mwezanye obulango bweyiseemu nga toli ku pressure wolusamba bera bagamba twagala kulaba nga bwe kiflowinga so you can rewatch it again okay you can play it again nga toli ko tolaba
okiteeka ku TV yo gwe n'ogenda mu bibyo obulango ne bwezannya waliwo akalanga akajja ennaku zino kaddakiika ago olina okuba n'obugumiikiriza naye ndowooza ke kaliko ssente nnyingi. Otherwise katubalekere videos ezo. Until next time, gamba lindako gamba bye. Ladies and gentlemen, Kambasibule, let's keep in touch on WhatsApp and on call. I'll be very interested to hear what you guys have to say. And yeah, I mean, it is always not bad to widen your pool of friends. So have a good weekend, have a good time. Let's keep in touch next week. Okay. Bye-bye. Bye. Uganda nkasukuwa suzotyo olwaleero ugamba kyobulamu bugamba ki? Kansubire nti oli bulungi nange wendinde bulungi alhamdulillah. Sina tabbu yonna wendi alhamdulillah. Amanya nze Kalameka nga nsinzira wano Dubai kitondo Dubai Investment Park 2. Njakutandika n'ensonga ya Tamale mirundi junior ne basajja mivule. Tusooke tusaasire omwana oyo ebizibu ebyamutuukako era tumusabire abeere ng'awonera ddala bulungi. Mivule kyagamba nti omwana oyo avuma abantu si kituufu. Nze mbeera nnyo ku intaneti ng'era ndaba nnyo programu zammwe nnyo, naye mbadde simumanyi muze gwa kuvuma abantu, naye ng'engeri ffenna gye tubeera ne different perceptions towards things and understanding things. Nze nyinza okuba nga mulaba bulala nga Mivule naye amulaba bulala, okitegeera, naye nze simumanyi nga muvumi, okitegeera. Kyekyo ekyakayimba kawalukagako kirabe obuyimba bwa politics butera kuyita bwakiyita mu lujja, okitegeera. Abantu batera bumalirako nnyo biseera, kabaka akajja abantu bakwogerako naye tebakalemerako nnyo, so sijja kamalirako nnyo biseera. Ne Ronald Mayinja okuvayo n'agamba ayagala ministry eyo, nayo video nagirabye, ayagala ministry y'abayimbi. Administrative costs tuyina nnyingi, abaka ba parliament bali mu 5, kati tuwongereko ne ba ministers. Simanyi zino ministries nedda sente tewali, administration already etwala sente nnyingi, enguudo si nkola, amalwaliro temuli ddagala, mbu ate batuleke. Oyo asaba ministry Ronald Mayinja yeewummuzeeko, tewali ministry egenda weeba bayimbi. Ekisooka bali disorganized. Ono akola ekibiina ky'okubagatta be bakyekubira bennyini ne bakiza ku ttaka, tebeesobola kati tebatusumbuwa, beewummuzeeko, okitegedde. Ebyo bye byange. Empeereza nnungi ekyamazima tusiima. Ebyokuteesaako bingi nga bwe watugambye, naye kizibu nnyo kati okuteesa ku kintu ekyamazima nga toyogedde ku kya Sseggirinya, kubanga Sseggirinya yafuuse national anthem. Anyway, bw'ono oba omutulabiddeko Sseggirinya, twagala omutubuulize nti yategeera ddi nti agenda kwesimbawo ku bubaka bwa paalamenti, kubanga azze akola interviews nnyingi ng'agamba nti okubeera omubaka wa paalamenti yali passion ye okuva edda. But now twebuuza nti did he take the courtesy of finding out requirements omubaka wa paalamenti ze yeetaaga z'alina okubeera nazo? Sseggirinya tubadde tumulayo emirundi mingi ng'ayamba ku bantu, abaana okubazza ku ssomero mu mbeera eyo, naye ate kyatwenyamizza nnyo okulaba ye nga ye omuntu nga talina mpapula. Sseggirinya abadde takimanyi nti okufoojinga empapula n'ssente z'oteekamu n'obudde kiba kya bbeeyi nnyo okusinga omuntu agenze ku ssomero n'ofuna empapula eziri genuine. Tetulina kyakukola. Maybe Sseggirinya is unfit to be in office, tugenda muluzinga yadde nga tubadde tumwagala, because we also want to be represented by somebody who has genuine papers. Kawempe erina abantu bangi, erina abaana bangi abasomye abasobola okugikiikirira, naye ate n'ekidandala kye yakoze eky'okutwala Sseggirinya mu kkooti. Oba oli awo tusuubira nti NUP erina legal team, erina ne disciplinary committee, ensonga eno gye yandisoose nga tennagenda mu public, kubanga kino tekyakubye Sseggirinya yekka, wabula kyakubye NUP ng'ekibiina, kubanga Sseggirinya kadi yamuweebwa teyalonda nnonde, yava mu legal team eya NUP. Does it mean nti ne NUP abalala be yawa nabo bali ku question mark? Awo nno kidandala ekyokubuuka step tusuubira nnyo nti ayina eddala lye yabuuse before nga tannajja mu public, yandibadde ayina waasooka, era ensonga eno yandibadde egonjoolwa in a smart way nga tennajja mu public, kuba kati bwe yazze mu public it's now nasty, kibi nnyo kubanga tekikuba Sseggirinya yekka, kikuba NUP nga team. Awo nno nsuubira Sseggirinya is unfit to be in the office, naye ate n'ekidandala kye yakoze naye teyeetaaga kuwa kaadi. NUP kyerina okutukolera
etufunira omuntu omulala atali kidandala ate atali Sseggirinya anasobola okukiikirira ekitundu kyaffe. Nze Gafumba. Muganda nkasukosi ebyo otyo ogamba kyobulamu bugamba ki? Kakati ngenda kwogera ku Talk and Talk show yabaddeyo ku weekend ku Saturday. Kwabadde mu Jenkins ne Sendi. Kakati bawogedde ku Fina Amasannyalaze ayogedde ku baali eggulu abakuba emiggo. Nze mpagire yabakuba emiggo yabakuba na mitono yandibadde abakubira ddala emiggo egiwera olw'ensonga abayimbi b'e Kampala beefuulira ddala ekitagasa. Kugamba mu gavumenti eno beefuulidde ddala ab'ekitalo batagambwako. Okitegeera kusabiriza kwafuuka okusabiriza, baagaana okukyusa okudda mu bizinensi endala. Abantu bo balowooza COVID yasinga nnyigiriza bo bokka, abalala bo COVID teyabayitamu. Bannayuganda baabalala COVID teyabayitamu, so COVID yayita mu bayimbi bokka. Okitegedde. So beefudde ab'ekitalo okusabiriza buli kaseera, kuteeka abantu ku bunkenke, bwe balimbalimba abantu nti bawagira kino bawagira bintu birala. Okitegeera bwe basabiriza. So yabakuba emiggo yabakuba mitono, singa yabakuba nali njagala abamenye n'obamenya, era njagala lubanaddayo okumusabiriza abayisize eddala bubi. Okitegedde. Naye Fiina Amasannyalaze obwedda ateesa, naye ensonga entuufu z'ateesezza zitulemye okutegeera. Tetujja kulimba kuba bamubuuza musabiriza tetusabiriza, mbu ate muloobinga tetuloobinga, biki byemukoledde abayimbi talagaawo na kimu. So ebintu byo tetubitegeeredde ddala. Questions ezimu bazibuuza nazaazeebalamu okuziddamu. Okitegedde. Naye nga yo sho tugiwuliriza bulungi nnyo, era mwebalire ddala kuweereza yadde leero kasuku tubaddeyo, naye ng'ekintu abasajja bakitambuzza ne bakikubira ddala nga kyekyo. Omusajja leero empiso temufumise, yaaluli yamufumita. Mwebalire ddala. Sebo mukulu Kasuku gyebaleko sebo anva kulaba video eya mukulu Bajjo. Amanya gange nze David Muwanguzi nga nsinzidde wano mu United States of America, New Jersey. Ndi musajja musawo oba nurse. Tosobola kwetondera muntu yenna lwa kusiruwala. Omuntu gw'olina osooka okwetondera olw'obusiru bwo ye ggwe kennyini. In other words, wobanga okyalinamu n'endowooza egamba nti osobola okwetondera omuntu omulala olw'okusiruwala kwo, kiba kitegeeza tonnayiga. Bajjo tannaba coming back to his senses kuba n'ekizibu ekiriwo takimanyi. Alowooza nti Bobi Wine y'ekizibu ky'alina okwetondera, oba alowooza abantu abalala bamwetoolodde. So I see a desire in him to come back to his senses. Naye ate I retaliate because endowooza yange endaga bulungi nnyo nti balina akazannyo ke bazannya. Bayinza obba baabawadde ssente naye nga before their life changes baagala okuteekawo embeera eraga nti tebabawadde ssente. Oba bayinza okuba nga bazannya reverse psychology. Lwaki bonna there is a game, waliwo game gye bazannya. Naye it's a shame kubanga eggwanga okubanga liri presented n'abantu abali mu category ng'eno, eggwanga eddamba, ate nga bakozeseza abavubuka abatonga abo to satisfy somebody's greed for power. Ekintu ekyo kiswaza nnyo. Nze abo abantu baali bafuulufiga Bajjo, baali bankwasa obusungu, naye namala nenzikakkana nendowooza nti ate nze okusunguwala ate mba mbasinzeeko okugenda wansi. Nensalawo mbasabire, nensalawo nti mbakwatirwa ekisa. Naffe tujja kgenda mu maaso, ffe tuli eno mu America tukola bwe kye tusobola okuwagira si Bobi Wine yekka na buli all the forces of change we will always support. Bajjo ne banne comedy bwe balimu basobola okukola bye bakola. Omanyi omuntu akwata ettabi ly'omuti lyatuddeko ate n'atandika odditema, oyo ba tolina kyosobola mukyusa newomusekula mu kino. This is Alex from Qatar. We love your show really much. Kasuku, this issue of Sseggirinya is really disturbing. And the Chidandala guy, Sseggirinya is bigger than Chidandala 100 times. We just see these people smart in suits, but in really service delivery, there's no MP incoming or outgoing who has delivered before like Sseggirinya.
And apart from that, our education system in Uganda is a total, I can't say total crap, because how can you, they have submitted all these documents for verification during nominations and things like that, but you've not done anything as a board, as a education something. Then someone goes through all these channels up to the time of voting and he wins the elections without doing anything, without going through the dockets of verifications of the academic papers. Then how many people are not educated who are in these big offices? Okay, man, thanks so much. Really, our education system is a crap. How can someone submit these documents for verifications during nominations? You wait until everything is done, until he wins the elections, that is when you start. And this Chidandala guy, you cannot compare him to Segirinya. Though they put in another by-election, he will not win anywhere. Seriously, no. Muganda wange Kasuku wejebaleko ssebo. Mpozzi nze bampita Dan B. Snipes. Ndi wano e Uganda naye sijja kwogera wendi embeera ogitegeera. Mpozzi nze nzize kwogera ku nsonga za Segirinya. Actually nze buli video gy'oteekayo ngiraba. Naye nzize this time around ng'amaze okulaba ng'amaze olaba eziwerako, so ngenda kwogera ku Segirinya. Njogere ne ku Junior. Segirinya video gye wateekayo ya Segirinya nalaba nga omwogezi wa UNEB, she was not convincing. Alina okuba nga kye yayogera naye yali tali aware of what she was saying. Ne headmaster alabika mwagenda omutuukako nga ekyamazima tannaba ku researchinga enough about the case, so yali atamwatama ng'agezaako okudojinga ebibuuzo, but I think Segirinya yasoma only that ekyokutula ebibuuzo ayinza okuba nga tukola ki. Kuba nze namulabako ku mwasuze mutya ng'awa story ye nga yalina head boy kodi essomero, ate yali amanyikiddwa nnyo according to his analysis and his story. Ku kya Junior bambi Bannayuganda babaki, Bannayuganda baweddemu nnyo ensa, Bannayuganda baweddemu ekisa. Omwana ne bw'oba nga temukolagana na kitaawe oba nga ye nga n'omuntu temukolagana, imagine basajja muvula omusajja omukulu eyandibadde avaayo ku coming around the storm, naye n'ava eri n'alambasitinga omwana omuto naye agezaako okusitula legasi ye, ate nga ne baba bakubira mu bbaala. Sirowooza nti kyekintu ekirungi omuntu kyayinza okuva eri n'ajaganya nti bamukubidde mu bbaala, no. So Bannayuganda bambi bandizeemu okukola ki, okuwa ekisa n'okuba nga basaasira bannaabwe. Kale bye bye.